Por aqui, Papo Uniforme 8, XIEGU canal Radioamador da Amazônia. Vim aqui na chácara do meu sogro e tentar ver se a gente consegue falar com alguém. Isso aqui é um fio velho que eu tinha de uma caixinha de som. E essa antena é uma Dipolo, que eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ver se eu consigo, ó. Pegando aqui ela, ó, se a gente consegue achar. Bem ali tá a separação, então o vermelho vai pra ali e o transparente vai pra cá pro sul. Nessa direção tá o norte, né? Uma Dipolo simples, ó, de recepção, muito interessante. Tá amarrada, né? O cabo aqui, ó. O cabo não é nem coaxial, vem direto. Deixa eu baixar o volume aqui. O cabo vem direto, ó. Só coloquei no conector. Show. Agora são 12h04, né? 12h04. Horário TC esse daí. Deixa eu só dar uma verificada aqui pra vocês verem. Ó, ela tá mais ou menos pro norte, né? O norte seria mais pra cá um pouquinho, então ela tá direcionada mais ali pra Europa, acredito. Vou tentar fazer algum contato aqui que tá tendo propagação, ó. Opa, coloquei na minha frente. Tem gente usando o canal da chamada aqui pra fazer contato, né? Tem que só fazer a chamada e pular pra cima, gente. Né? Canal de chamada geralmente é assim que se faz. Beleza? Para melhorar o áudio para vocês, eu vou gravar nesse Sony aqui. Depois, se quiserem, posso indicar qual é. Vou ficar com fone de ouvido, então vocês vão escutar melhor as minhas chamadas, que é SL. Vou fazer um corte aqui no vídeo e daqui a pouco eu retorno. CQ Winter Field Day, Whiskey 4, Sierra, Victor India. Papa Uniform 8, Yankee Echo Echo, KRP, do you copy? CQ Winter Field Day, Whiskey 4, Sierra, Victor India. Papa Uniform 8, Yankee Echo Echo, KRP, do you copy? CQ Winter Field Day, CQ Winter Field Day, Whiskey 4, Sierra, Victor India. Whiskey 4, Sierra, Victor Sierra, Papa Uniform 8, Yankee Echo Echo, Whiskey 4, Victor Sierra. Okay, Papa Uniform 8, Goose. Papa Uniform 8, Yankee Echo Echo, KRP station. Okay, I copied up. Papa Uniform 8, Yankee Echo Echo, Roger. Roger, you gotta. This is my name is Eliank, and I'm a KRP station. Do you copy? Kind of weak. Say again. I got you at like about a 4-3 signal report here. Okay. Thank you for 4-3 signal report. You're also here 5 and 4 signal report. And my name is Eliank, Echo Lima India Alpha November Kilo. Back to you, my friend. Okay, this is Whiskey 4 Sierra Victor India. That's our club call sign. My personal call sign is Whiskey 1 Hotel Quebec Lima. Whiskey 1 Hotel Quebec Lima. I'm located in Homestead, Florida. It's about 20 miles south of Miami, Florida. My name is Steve, Sierra Tango Echo Victor Echo, Sierra Tango Echo Victor Echo, Roger. Roger. Thank you for. Can you hear me? Thank you for hearing me. A KRP station is a victory for this distance, and my antenna is a Dipolo made from speaker wire. QSL? QSL. The antenna I'm using here is a 6 meter and 10 meter span dipole. A 6 meter and 10 meter span dipole of about 20 feet.
Actually over here on the water's edge of Biscayne Bay. In a tent on the water's edge of Biscayne Bay. We're having our winter field day contest here with the club. That's why I was calling W4SBI earlier. But my personal call sign again is Whiskey 1 Hotel Quebec Lima. Back to you. Oh, okay. This is a contest. Sorry, my friend, but I hear here in I'm now in the interior of the country of my city, and here I can hear everything because is 0 KRM and 0 KSB now. And thank you for my for hear me and for this KSO. Okay, my friend. P Papa Uniform 8 Yankee Echo Echo, and good contest, my friend. Good contest for you. Here is a beautiful day. It's a blue sky, and back to you. Okay, Papa Uniform 8 Yankee Echo Echo. We are also having a beautiful day here. Just a few clouds with blue skies. The temperature in Fahrenheit is about 73 to 74 degrees with a light breeze. It's a beautiful day, and it's a pleasure meeting you. I'm looking forward to getting you in my log, and hopefully I'll get a QSL card over to you also. Oh, nice, my friend. If you permit, I have a YouTube channel. My YouTube channel called, the name is Radioamador da Amazônia, about Amazon Run Radio, but is in Portuguese, Radioamador da Amazônia. If you permit, I don't remember in English, I will put in my channel this KSO, if you consent. Okay, Papa Uniform 8 Yankee Echo Echo. This is W1HQL Whiskey 1 Hotel Quebec Lima. Copy all. Okay, my friend, I'm going to get back to calling CQ for Winter Field Day. It is a definite pleasure meeting you. I enjoyed our short QSO, and looking forward to meeting you again on the band. Your signal is coming up a little bit. You're about a 5.5 now, so I was able to copy off. All right, on your final, I'll resume calling, getting back to the contest. So 7-3, God bless, and Papa Uniform 8 Yankee Echo Echo from W1HQL. W1HQL. Thank you for this short QSO, and good luck for your contest. 73, my final. All right, 7-3. All right, this is Whiskey 4 Sierra Victor India W4SBI calling CQ Winter Field Day, CQ Winter Field Day. Caraca, pessoal, muito massa. Vocês viram, né? Eu não tava entendendo que, assim, claro, a gente peca um pouco pelo inglês, mas eles estão num contest lá nos Estados Unidos agora da Winter, né? Como ele tá chamando. Eu vou botar o áudio para vocês vão poder escutar. Muito massa, muito massa. Eu consegui fechar um contato com a Flórida com essa anteninha feita de fio velho. Cara, muito massa. Não tem nem cabo coaxial aqui, ó. Alimenta direto. Eu vou mostrar aqui pelo analisador de antena que tem nesse rádio. Ó, vou fazer um scan aqui, ó, na banda. Olha que show. Quase 1 para 1. Mas muito show mesmo isso. Muito bom, né? Então é uma maneira simples de você fazer uma antena. Ela deve estar aqui a mais ou menos uns 3,5 metros, eu acredito. Máximo 4 metros do chão. E que atrás de mim, né? Deve dar de ver ela. Não sei. Então é isso, né? Papa Uniforme 8 Yankee Echo Echo. Eu vou ter que escutar o áudio para poder colocar o indicativo dele aqui, que ele estava com indicativo especial, mas falou também o indicativo dele real, sem ser o indicativo especial desse contest que está acontecendo lá. Papa Uniforme 8 Yankee Echo Echo, o Radioamador da Amazônia.